Respected CPC and QCFI dignitaries and all the audience, respected audience, good afternoon to all and vanakkam. So today the topic given to me is on the importance of building quality systems to sustain business. அங்கதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஆச்சு. Sustain business, as madam said, whether it is on sustainability like that, because anything if you put the word sustain, it will go and land up in sustainability only. And one sustainability business which I think most of the companies will be doing that also. But now this as Mani sir edutha mari, I don't want to go in detail a kind of session on all the quality things, other things. Now what I will do now today is I will tell what is the success story happened with V-Guard Industries. Because for the past 10 years I have been working with V-Guard Industries as a plant head, and the way when we started the company, it was not going well. Though in spite of we doing a reasonable market share, and in spite of we doing year-on-year progress of more than 15% growth, but we are not making a reasonable margin on this. So then how we overcome that? There are a lot of things we happened, but how we overcome by implementing quality systems, that I like to share with you all today. So basically, if you see business, sustained business, when we talk about the sustained business, everything itself, immediately people will go on the quality like that. But basically, when we can sustain business, practically we experience that. Sustained business, when we can sustain business is that when we make increase in the bottom line, then only we can sustain business. That is the truth behind this. Because at one particular time when I was taking the charge for V-Guard Industries in Perundurai, though we were doing some business, the situation came that whether we need to continue with this business or not. So then we asked to give some chance. Then after that, over product, then what we did is what I like to share it with you. And today we have more than 20 different varieties in V-Guard Industries. 20 different array of products we have, more than 20 plus. Starting with stabilizer, we have pumps, we have wires and cables, we have solar water heater, electric water heater, we have air purifier, fans like that, and a lot of products are there. Ippa pathina, in the solar water heater, which we are manufacturing in Perundurai, and now we have started other product also they gave it to us now. It's an induction cooktop we are going to start. This solar water heater is now making the highest profit among the V-Guard plant. So that is the way it gone now. So because all these things, one thing I like to appreciate the QCFI also, because with the madam's push, everything in the ultimate, in the success, for the first success story, எப்படி start ஆயிடுச்சுன்னா, we can talk lot of things, because I don't know, see, when you reply to the Mani sir's question itself, I understood. Here all the people are very much aware of all the quality systems. All top people who knows well about the quality are sitting here. So we don't want to give much introduction on certain quality things, on quality jargons like that. What actually practically what we seen is, first when we went, there is no much awareness on the quality itself in the company. That is what when we started, everybody are producing. They don't mind much about the standards. They don't have a kind of monitoring system in the floor.
இதெல்லாம் தான் வந்துருந்துச்சு. அண்ட் தே டோன்ட் மச் பே அட்டென்ஷன் டு த monitoring system, as well as they hide things when it goes wrong. So these are the things happened actually. Ultimately பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா when we then certain things we parallelly did, like what all the models we are making, what all the models individual, that system we have it in VGuard is we got a separate for each individual models. We had a kind of a profit loss gross margin analysis we do. So with that very clearly certain models immediately which is creating a very big negative things, we parked it, and only which is making profit we actually pushed it. And when we analyzed if you see more than 50% of the models gone into negative, which ultimately creating the huge negative things in the end. So when we analyze those things, lot of things are all on the warranty commitment charges. Warranty commitment charges, I think most of the people must be knowing in the balance sheet, no? It is a market complaint rejection, i.e. we do the service, no? Service or replacement, anything like that. So that we call it as we book it in the name of warranty commitment charges. Okay, so that warranty commitment charges is huge in those models. Adududiya root cause analysis panni, the first type of quality systems நம்ம பேச போகிறோம் நிறைய இது அதை பற்றி. ஸோ அந்த குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸான ஒரு லீன் சிக்மாவோ ஒரு 8D அப்ரோச்சோ இதெல்லாம் செஞ்சு வி கேம் அக்ராஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். பட் த பேசிக் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணணும். ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த குவாலிட்டியுடைய இம்பார்ட்டண்ட் அவேர்னஸை, ஈவன் மேடம் கூட நிறைய கிளாஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்கங்க, யோகேஷி மேம் சார் கூட வந்திருக்காங்க. So we have taken some sessions on the importance of quality, everything like that. And based on that, the importance of quality எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு then we formulated a system of very clearly monitoring, and the moment we find the defects in each process, அதை அனாலிசிஸ்க்கு எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி we need to analyze அதை வந்து அல்டிமேட்டாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாவே அதுக்கப்புறம் இப்போது நான் பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வரேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வி வெண்ட் அண்ட் அந்த ஜுரானுடைய ட்ரைலாகி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு அந்த இதில் போயிட்டோம் இப்போ நாங்கள். அதையும் வில் டாக் அபவுட் இந்த லேட்டர் பார்ட். ஸோ முதல்ல வந்து அந்த QC டூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுறது, அதை யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்க ஒவ்வொருத்தர் எம்ப்ளாயும் வந்து இன்வால்வ் பண்ண வச்சோம். வி ஆஸ்க் தெம் த எம்ப்ளாயிஸ் டு டேக் த ஓனர்ஷிப். அந்த ஓனர்ஷிப் எடுத்து, பட் ஓனர்ஷிப் வந்துட்டு இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் வந்துட்டு அதை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இட் வில் க்ளோஸ் டவுன் இமீடியட்லி. ஸோ அதுக்கு டெஃபினட்டாக யூ நீட் டு கிவ் சம் ரெக்கக்னிஷன்ஸ் வென் தே டூ சம்திங் அண்ட் டூ சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். இது இங்கே தான் வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரியே பிகின் ஆச்சு ஆக்சுவலாக. முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்துட்டு சில இதெல்லாம் பண்ணோம், பட் அவங்களும் 2-3 இதில் அங்கங்கே சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், உடனே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓவரலாக. பட் ஓவர் த பீரியட் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி அதுக்கடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி இன்டர்னலாக கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. அப்புறம்தான் வந்துட்டு அந்த ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன்ஸுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுது. தென் நம்ம வந்து இந்த QCFஐயும் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு இதிலெல்லாம் நல்ல ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிங்கன்னா வி வில் டேக் யூ டு QCFA காம்படிஷன். அந்த காம்படிஷனில் உங்களை வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைப்போம். You can then join in the zonal meet, then you can go to the national level competitions. அதெல்லாம் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணும்போது they get motivated. அதில் I have seen practically I seen a difference. அந்த இதுவுமே இப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறதுலையும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு இமீடியட்டாக டீம் ஃபார்ம் பண்ணி செய்கிறதுல they showed huge interest nowadays. ஸோ இதுதான் அந்த பேசிக் ஆரம்பித்ததே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டட் வித் அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் ஆன் ஹவு டு அப்ளை QC டூல்ஸ். தென் அந்த QCFI வந்து ரொம்ப நல்லா ஃபார்மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ திங்க் யூ வுட் அட்டெண்டட் ஆல் த ட்ரைனிங், ஆல் த காம்படிஷன்ஸ், எவ்ரி திங். ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு மிக்ஸ்அப் ஆஃப் அந்த ஜுரான் ட்ரைலாஜி மாதிரியே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்துட்டு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் ரூட் காஸ் கண்டுபிடிச்சி சொல்யூஷன் போட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரிசல்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை நாங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து உள்ளே நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண வச்சோம். இது வந்து எவ்ரி எம்ப்ளாயிஸை செய்ய வச்சோம்.
அவங்களுக்கு அதை ட்ரைனிங் கொடுத்து. ஸோ எவ்ரிபடி தே ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். அவங்களும் நிறைய இன்டர்னலி நிறைய ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன்ஸ் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறமா தென் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அண்ட் நோ ஆஃப்டர் தட் தே கெட் சார்ஜ் அப். தே டுக் த ஓனர்ஷிப் குவாலிட்டியில். ஸோ நான் இந்த நிறைய நம்ம எல்லாமே பேசுகிறோம் சிஸ்டம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல, பட் வித்தவுட் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் வந்துட்டு ஈவன் மேடம் நல்லா தெரியும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரியிலே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு டீமை பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தே வில் கெட் சார்ஜ் அப். இதில் நம்ம ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஆன ஒரு இதையே வந்துட்டு ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ். நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆஃப் ரோல் ஆன் ரோல் எம்ப்ளாயீஸ் இல்லை, எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணுவோம். 100% எம்ப்ளாயி பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணுவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோல் எம்ப்ளாயீஸில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ்ட் லேடிஸ்லாம் இருப்பாங்க, ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து தே ப்ரெசன்டட் ஆன் எக்கனாமிக்ஸில் அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி, ஏன்னா அந்தளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தோம். எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு டாபிக் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதில் ஈவன் தே ஒன் கோல்டு அவார்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, when you implement a quality systems, see what to implement in a quality system. You will be having a quality system in your company. Definitely you will be doing that. But when you involve the people and not only involving people, if you make them give some rewards and recognitions கொண்டு போனீங்கன்னா தான். ஸோ திஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க இந்த வாட்டி வந்து வாங்கும்போது அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஒரு பேகு அந்த கிடச்சி உள்ள கிஃப்ட்டு இதோட கொடுக்கும்போது தே ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ரிவார்டாக இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன், இங்கே QCFA அந்த மாதிரி ரிவார்ட் கொடுக்குறதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க. ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு டூ தட். அதுக்கான சார்ஜை கம்பெனியில் வாங்கிடுங்க, என்ன சார்ஜ் அதுக்கு ஆகுதோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஏன்னா வந்துட்டு ஐ சி தே ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. ஒரு பேக் இருக்குது, உள்ள ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது, இது இருக்குது, அது இருக்குன்ட்டு அவங்க நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செஞ்சு பண்ணதுக்கு இவ்வளோ. நாங்களே வேறு கம்பெனியில் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டோம், ஒரு சின்ன மொமெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். பட் நீங்களும் அந்த மாதிரி கொடுத்து வெளியே காம்படிஷனில் வின் பண்ணி கொடுக்கும்போது தே கெட் சார்ஜ் அப். ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அப்படியே வி ஆட் அ பிக் சேஞ்ச். The first pass seal, which was something in 65 to 70% in the beginning time, has now almost touching 100. இதனால அதர் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஎஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80 இருந்தது. 80 இருந்தது. மார்க்கெட்டில் எப்பயுமே கால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், என்னால் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது. இது வரும், இல்லை இந்த டேட்டுக்குள்ளே கொடுக்கலன்னா ஆர்டர் கேன்சல் ஆகிடும், இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்த இதெல்லாம் போய் இப்போ எனக்கு அந்த காலே வரதில்லை. அப்படியே டெலிவரி நாங்கள் ஒரு டைம் சொன்னோன்னா அதுக்கு அட்வான்ஸாக நாங்கள் பிளான் பண்ண டைமில் மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஃபினிஷ் குட்ஸில் போய் நிற்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் யூ எஜுகேட் த கன்சர்ன் டீம். இதெல்லாம் அல்டிமேட்டாக இட் இஸ் கம்மிங் இன் த குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் ஓன்லி. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்கலாம், தியரியில் பேசினோன்னா குவாலிட்டி சிஸ்டம், மினிமைசிங் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் வேரியேஷன்ஸ் அது இதுன்னு பேசலாம். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ். பிகாஸ் நாங்கள் வந்து இந்த IMXC அவார்டுக்காகவும் நாங்கள் வந்து வி ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் எவ்ரி இயர் ஆக்சுவலி. அதில் தே டூ அண்ட் கம் அண்ட் ஆடிட். ஸோ IMXC எக்ஸலன்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருந்தது ஆக்சுவலாக. அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி காட்டணும்னு பார்த்தேன். பட் சில இதெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட் விகாட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி சிலது காட்டினா அது கொஞ்சம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு காட்டினேன். பீயிங் பிளான்டட் ஆல்சோ ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம இடத்துல போய் ஒரு இடத்துல காட்டிட முடியாது. ஸோ அதுலேருந்து சில இது எடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் வேணால் ஐ வில் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் சம் ஸ்லைட்ஸ். அந்த மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் போட்டு காட்டினா உங்களுக்கு சில இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். சில வீடியோஸும் உங்களுக்கு காட்டணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஒன்றும் இந்த வாட்டி பண்ண முடியாது, ஏன்னா எஸ்டர்டே ஒன்லி பேக் ஃப்ரம் இது இந்தோனேஷியா டூர் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நேற்று தான் ரிட்டர்ன் ஆனேன். ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இல்லாட்டி ஐ வுட் ஹவ் ஷோன் யூ அண்ட் given you some more inputs on all those things. So this is a basic which அந்த லெவலுக்கு நம்ம போனோம். இதில் நாங்கள் வந்துட்டு எனக்கு ஜென்ரலாகவே அதான் போத் ஜோ வி யூஸ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ், ஜப்பானீஸ் டூல்ஸ். ஜப்பானீஸால் தான் வந்துட்டு பயணியர் டொயோட்டா ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம், இஷிகாவான்றோம், பேரட்டோ, எவ்ரி திங் ஓகே. பட் எனக்கு சில இந்த பேசிக் அமெரிக்கன் இன்ஜினியர்ஸ் உடைய இது வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் ஜுரான் ஆஸ் வெல் அஸ் டெமிங், இவங்களாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் எனக்கு பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா டெமிங்னு அவ்வளோ பிடிக்காது. ஏன்னா டெமிங் இது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த வேரியேஷன்ஸ், எஸ்பிசி, எஸ்கியூசி
அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு வில் டாக் அவைட் தோ ஹியட் நம்ம அவருடைய இதை தான் நம்ம வந்து ஃபார்மேட்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பிடிசிஏ, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் நிறைய இது வந்து எஸ்பிசிஎஸ்ஏ ப்ராபபிலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் வரும் டெமிங்கை பொறுத்தவரையிலையும். பட் ஐ லைக் ஜுரான்ஸ் கான்செப்ட் ட்ரைலாஜி. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தே டாக் அபவுட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் யூ நோ ஆல்சோ, தே டாக் அபவுட் குவாலிட்டி பிளானிங். ஓகே, வென்எவர் வாட் இஸ் த கஸ்டமர் நீடுங்கிறத அறிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ நீட் டு டெவலப் எ ப்ராடக்ட் அண்ட் லான்ச் த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஒரு என்பிடி ப்ராசஸ் எடுத்தோடனே டு ஸ்டார்ட் டிசைன் அண்ட் என்பிடி ப்ராசஸை ரொம்ப கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில். தென் வென் த ப்ராடக்ட் கோஸ் டு த மார்க்கெட் வி டூ த ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ். ஃபீல்ட் ட்ரையல்ஸ் பண்ணுவீங்க, பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து வர இதை வந்துட்டு அகெயின் யூ நீட் டு டூ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். த செகண்ட் இஸ் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ட்ரைலாஜியில் குவாலிட்டி பிளானிங் முடிஞ்சோன்னா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் which you need to do any based on the feedback which you get it from the market, you need to do the improvement. And again quality control, you need to standardize things and put controls for those things to achieve it and consistently do that. ஸோ இந்த ட்ரைலாகி வந்துட்டு ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாகவே உள்ள கம்பெனிக்குள்ளே வி ஆர் ஜென்ரலி யூஸிங் இட். ஜுரான்ஸ் ட்ரைலாகி தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், which we can very well use it. Anything you do a very correct planning and what is needed, you please deliver it. And based on get the feedback, do some improvements and keep on doing improvements. And again put it, again revise the control systems and do that. நம்மளுடைய QCFI உடைய இந்த ஃபார்மேட்டே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு காம்படிஷனில் பண்ணுற ஃபார்மேட்ஸே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அவங்க அந்த காம்படிஷன் ஃபார்மேட்ஸ்லேயே அந்த மாதிரி தான் வந்து கிளியராக வச்சுருப்பாங்க. So these are the things வந்து பார்த்தீங்கன்னா which we want, I like to tell you. Now I like to share certain few things on excellence part, quality systemsல. ஏன்னா நாங்கள் வந்து IMXC போகிறனால IMXC எவ்வளோ பேர் தெரியும் தெரியல. IMXC is highest award, one award which they give it for a plant. அண்ட் அதில் வந்து குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸில் ஒரு 4 இது ஆக்சுவலாக தே ஆர் கிவிங். ஒன், தே ஆர் டெல்லிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தே ஹாவ் சம் லிஸ்ட். இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் யூ நீட் டு ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் டாலரன்ஸ் வெரி கிளியர்லி டிஃபைன்ட். யூ நீட் டு கேலிப்ரேட் த திங்ஸ் அண்ட் டூ திங்ஸ் அண்ட் சொல்கிறாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன். அண்ட் தென் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தான் வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் ஆல் த supplier qualification and supplier onboarding. அதெல்லாம் வந்துட்டு very clearly they are explaining that in the inspection standardsலேயே கொண்டு வந்துடுறாங்க அதில். Okay, so this is one when we are talking about the quality systems, இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் clear-ஆக we can then the second one out of 4, the second key thing is the ஒரு structured problem solving approach இருக்கணும்ன்றாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் அவங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ டேக் த மார்க்கெட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் யூ டிரைவ் 6 சிக்மா ப்ராஜெக்டை ட்ரைவ் பண்ணுங்கள், இல்லை 8D ப்ராஜெக்டை ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை. ஜென்ரலாக வாட் தே டாக் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச் இஸ் வெதர் இன்டர்னலி எனி ப்ராசஸ் வேரியேஷன்ஸ், வெதர் யூ ஆர் இமீடியட்லி அட்ரஸிங் இட் இன் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே. So that they are actually looking into that, which I like to share it to you, which you can implement this. With all these things, I'm telling you, we have done all these things, and other than the main, we have done all these things, and we have seen a huge improvement or increase in bottom line. Ne cholla nammudla manufacturing cost, engal COPQ la cost of poor quality vandu romba kammiya irukku. PPM level has come down. அந்த ஃபஸ்ட் பாஸ் சீல்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் 98-99% இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச் வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பேசிக்லி வாட் தேர் டெல்லிங் இஸ் டெய்லி ஓகே டெய்லி ஒர்க்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது DWMன்னுவாங்க, which I don't know, many people's daily we are practicing அது level 1, level 2, level 3ன்னு 3 லெவல் இருக்குது. அந்த லெவல் 1 மீட்டிங், லெவல் 2, லெவல் 3 மீட்டிங் அப்படிலாம் இருக்குது. அதில் லெவல் 3 மீட்டிங் பேஸ் பண்ணி அதில் வர இஷ்யூஸை வெதர் யூ ஆர் இமீடியட்லி அட்ரஸிங், அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். தீஸ் ஆர் த சிஸ்டம்ஸ் யூ நீட் டு பில்ட் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் இன் ஆர்டர் டு சஸ்டைன் பிஸ்னஸ். ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் இன் சஸ்டைனிங் பிஸ்னஸ்ன்றாங்கன்னா,
பிஸ்னஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது சஸ்டைனிங் கஸ்டமர்னு கொடுக்கல. ஏன்னா பிகாஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் செல்லிங் அண்ட் பையிங்கில் வந்துட்டு ஆல்வேஸ் இட்ஸ் மணி ஓரியன்ட் வேர் வி நீட் ப்ராஃபிட். நெகட்டிவில் வி ஆர் நாட் ரன்னிங் ட்ரஸ்ட் ஆர் நெகட்டிவில் வி cannot run. So only they gave it a sustained business ன்னு கொடுத்துருக்காங்க டாப்பிக்கு. So business is the very keyword. Business means you need to have a very satisfied customers. So the hidden, are not, you can satisfy the customer, but the hidden thing is without affecting the bottom line. Because see, satisfying customer, if you give a Benz in a normal car price, definitely the customer is going to get highly satisfied. But that is not the main thing. Everything it should be there. Everything it should be correct. Okay, so this is the main thing which we need to see. When we are doing sustaining the business, என்னென்னலாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் in order to sustain the business. So I told now two things from excellence thing. One is on the inspection standards, there are list of things need to be done and inspection standards even you should have lot of POKs in the process when you go for a kind of awards, high level awards, and so those things which you need to do. Then there should be a kind of sampling inspection also, where when big lots are there, what type of sampling plan you use and do that. இதெல்லாம் inspection standardsல வரும். So inspection standards அப்புறம் problem solving, structured problem solving approach ன்னு இருக்கு. அதுக்கடுத்து what is the autonomous quality ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. Quality system, when you are building a quality systems, autonomous quality is what they are referring to, where operators to be trained. இங்கே தான் வந்துட்டு all the operators who are in production also, who are doing the manufacturing also should be trained in both quality as well as he should be able to apply quality tools like that. So and he should very clearly understand CTQs, so critical to quality parametersலாம் வந்து அவ்வளோ தரவாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ரேட்டர் ட்ரைனிங் இஸ் அ மஸ்ட் in autonomous qualityங்கிறதுல. Then they talk about finally zero defects. So these are the four things in a quality system which when you go for a different kind of award systems, they see this. Why they have framed this is something, this is going to create some value in your business also. No, so zero defects enna solranga, you should have a standard in all the process. Definitely you should have a kind of hand-on lights lam potrukano. Whenever there is a quality complaint or any other things, immediately the light should glow and the people should immediately come to the spot. There should be a sound system. These all things are all expected, and based on this only we are also done in company, and practically we have seen the benefits from these things. That we like to share it. Then you should be able to do process FME எல்லாம் பண்ணணும். When you go for a zero defect போனோம்னா process FME பண்ணிட்டு we should try to RPN நம்பரை எவ்வளோக்கு மினிமம் எது தாசி இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அட்ரஸ் பண்ணணுன்றாங்க. So these are the things we normally do whenever we don't have projects to take. We actually go for the process FMA பண்ணுவோம். ப்ராசஸ் FMA பண்ணிவிட்டு எது RPM நம்ம கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸில் சில இதில் எங்கே நமக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அங்கே வந்து பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து எது RPM நம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ we just pick it that and we work on some structured problem solving approach on those things. And defect analysisக்கு we should have a very strong and systematic approach இருக்கணுங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த zero defect conceptsல they are bringing it. So you should be very familiar with what is that 8D process, so that immediately a team should be formed and you should immediately put things in place and do that, and they will bring it. So other than this, with this actually when we worked on these things, we actually if you see in the recent years, several projects we have done more than okay, half of the thing will be on the production side, lean waste elimination la irukum,
But waste elimination, I think lean also comes under a kind of quality systems only, ma'am. Lean manufacturing also, it comes under a kind of quality systems, lean Six Sigma. So these are the things when you implement, know that waste elimination, do it right the first time. So everything, it comes in place. And we immediately found, first, even from the financial side, they started coming and they made an audit. First, when we started implementing all these things some 5 years back, திடீர்னு வந்தாங்க, வந்துட்டு என்ன ஒரு ஆடிட் பண்ணணும், எப்படி இருக்குது, என்ன ஏன் எப்படி மாறுச்சு, இந்த மாதிரி நெகட்டிவ்லேருந்து எப்படி பாசிட்டிவ்க்கு மாறுச்சு, என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்கு எல்லாம் பார்க்கணுன்னே வந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது. ஸோ பை இம்ப்ளிமெண்டிங் கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்கிறோம், பட் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இன் பிளேஸ், very clearly defined work instructions, control plans, and very clearly defined CTQs, and clear monitoring, and clear awareness, and all, as our earlier Mani sir told, every people are held responsible for the quality. So even the production people, to the extent there is no quality people itself in the factory, only all our engineers, engineering team only is doing that. Because whenever a problem comes, only we will try to find a okay or any other type of or just do it project or case and so பண்ணிட்டு தான் பண்ற மாதிரி செட்டப் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. But certain areas we need certain things to happen. We need people to do certain things. Not as a policeman job, certain supportive, because quality system, when we put the system in place, we ensure that the right person is doing a right job, and that person will ensure. If something, a new person is put for a particular job, this quality person will ensure that whether he does a right job, and whether he is properly trained, and whether he is properly certified before he does the job. So இந்த மாதிரியான சில சிஸ்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். And if you need to do without certain things, in doing this quality system and everything in place, definitely 5 years இல்லாமல் இதெல்லாம் முடியவே முடியாது. 5 years is one thing which is very, very essential to do all these things, put the system in place. So please ensure to have 5 years in place and put this quality system. You will have a lot of benefit. In basically what is required to run a business is the profit is what is required. So that definitely that profit you will definitely will get completely. You will have a big change in the books, because we have seen practically that the cost of poor quality that has come down, because as Mani sir told, no, நமக்கு அந்த டிஃபெக்ட் வந்துட்டு பண்ணுறது ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அது ரீவர்க் காஸ்ட்டு அந்த இதெல்லாம் ஆகுது, டைம் ஆகுது, என்டையர் ஃபேக்ட்ரியுடைய அந்த ஒவ்வொரு டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் இஸ் அ ஹியூஜ் காஸ்ட். தென் அதர் தேன் தட் there is a you can find out profit, you can get a better profit in this actually, and people actually finally, that is what I really want to say this is, when everything is getting okay, pass what they are doing, no, people will get somewhat motivated, a positive energy flows across the organization is what we see. That is a very, very important thing. எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக தான் வருங்கிற மாதிரி செய்வாங்க. அந்த மாதிரியான இப்போ பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, பீப்புள் ஃப்ரம் டிவிஎஸ் ஹட் கம் ஹியர் ஆர் லைக் தட். டிவிஎஸில் நான் சில சமயம்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்ப்பேன், நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். நாங்கள் செய்யும் போதே நாங்கள் செஞ்சது எல்லாமே ஓகே தான் ஆகும் அப்படின்ற அந்தளவுக்கு வந்து தே வில் ஹாவ் எ சிஸ்டம் இன் பிளேஸ், ரைட் டூல், ரைட் கேஜஸ் டு செக் everything will be in the right place, and right things they will use, and no, when they use all the right things, definitely naturally everything will go right. And when it goes right, I see lot of changes happening in your productivity is getting improved, because I don't know whether the people get motivated or people get charged up.
ஸோ நம்ம செட் பண்ண செட் பண்ண சைக்கிள் டைமை ரொம்ப கிளியராக அச்சீவ் பண்ணிட்டு போவாங்க. வென் தேர் இஸ் அ டிஃபெக்ட் ஹேப்பனிங் அண்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் ஸ்ட்ரக், அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஷிஃப்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே ஒரு 4 தடவை ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி வந்து ஓடுற மாதிரி இன்டர்மீடியண்ட்டாக இதாச்சுன்னா டிமாலைஸ் ஆயிடுவாங்க. டிமாலைஸ் ஆகிட்டு அவங்க விட்டுடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டியாக வராது. இந்த மாதிரிலாம் தான் இருந்த இதெல்லாம் வந்து மாறி when everything quality goes right, everything first pass it improves ஆகும்போது naturally people get charged up. So try to work out more on quality systems and no, when you work on the quality systems, so only I think QCFI is doing an excellent job, CPC is doing an excellent job on improving the productivity. Ultimately it will all come to quality only. So they are doing excellent service actually to the nation actually, because the moment you improve the quality of things, everybody will get charged up, motivated, and everybody will get the feeling that they can do anything. So this is what practically we have seen also. This is what is happening in our company. And இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கம்பெனியில் எங்கள் ஜனங்கிட்ட ஏதாவது எதுவும் கொடுத்து இது பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம் சார், ஒன்றும் முடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் நாங்கள் செய்யும்போது எங்கேயுமே எங்கள் எதுவுமே ஸ்டக் ஆகாதுன்ட்டு. ஸோ அந்த இதில் ஸோ வி ஷுட் புட் அ வெரி எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டி சிஸ்டம் இன் பிளேஸ். அதுக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கே தெரியும். TQM ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 5 years, லீன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 5 years. அஃப்கோர்ஸ் வேல்யூ அனலைஸ், வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் இருக்குது. பட் எவ்ரிதிங் 5 years இஸ் அ பேசிக்ஸ். 5 years பண்ணிவிட்டு when you have put a quality system in place, no, so entire thing is going to get better, and definitely the profit margin is going to improve, and ultimately you will get a very good gross margin, and naturally business top management will not feel bad to remove the business. They will invest more. When the business, when everything is delivered on time, everything is done on time, and everything good quality products is getting produced and supplied to the market, and what is needed to the market is what is supplied, everything goes fine, definitely things will change. This is what we seen. நான் சொன்ன நம்ம earlier when we had a lot of models and 50% of the models finally we cut, and the 50% models which is margin lower, again we worked out, and again we relaunched it actually. Relaunched with margin, profit margin. This all happened with quality systems, and when we asked to talk about the importance of quality systems in sustaining the business, this is what I like to say, that if you put a system in place, and but before putting the system in place, just like that, if you define only a policy, procedure, work instruction like that and put it in place, definitely it will not work out. If you first involve the people, motivate them, reward them, and they will automatically get motivated. Take them for this kind of competition. See, the competition money is not a big thing. When they get charged up, the benefit you are going to get is, that's what morning also somebody person has spoken on this, is they will get charged up, and the benefit you are going to get it is really a lot. So this is what with this I think already 1 o'clock is over. Since Manish has taken extra time, I don't want to take a time of your lunch time. Okay, with this I like to close. Thank you very much.